RC, bilingual program presenter, Rupwahini and Channelai SLRC, and also a voice artist and a script writer. Furthermore, he is an Ayurvedic medical student, University of Colombo, reading for Attorney at Law, Sri Lanka Law College, undergraduate in Management Studies, Faculty of Management Studies, Open University of Sri Lanka. So I cordially invite to Mr. Charita Minipurarachi to carry out the session today. Right. A very good evening to you, everyone. Hope I'm audible and visible for each and every one of you. Am I audible and visible, Anusha? Yes, sir. Right. Okay. So thank you very much for that wonderful introduction. And today I'm willing to have a small conversation with you regarding news presenting and comparing and doing some media related stuff, as you all know, right? So first of all, I would like to enlighten that today's session, I will be focusing in English as well as Sinhala for your convenience, right? So in a bilingual manner, let's conduct today's event. So you can ask any questions. So the chat box is open from the very first moment onwards, right? So you can drop your messages, questions. So while my flow is going on, I'll pick questions up from the relevant positions and I will just smoothly make a flow with my discussion, right? Okay. So when coming to the field of media, what you want is to show your face through the television to the audience, right? So that's simply not, right? So you can be a compere, you can do events outside, and there are many related scenarios and disciplines that you can involve with as a journalist, as a presenter, as a media personality, right? So what I do is I do present news for Rupavahini, and I do both the programs in Sinhala and in English, and certain other small work regarding the field of media apart from my academics. So what I can give you is that not a lecture, but a practical exposure, how you can do and how you can lead to the success through your courage and dedication. First and foremost, I must importantly emphasize this fact. Without courage, without dedication, without hard working, don't even think about entering the field of media, right? So this is a huge competitive industry, right? In order to survive in this field, you have to have some sort of a hard work, dedication, and even courage to tolerate some specific things that you might learn when you are dealing with. That is not like I'm hiding something, but that should be learned by yourselves, right? But what I can do here is that, and today why I am present here, and the purpose of doing such workshops for undergraduates and students like you all is that to share my experience and pave the way if I can even lend a helping hand for you all, even in a small bit of a conversation, right? So today, as I said, I will conduct this in bilingual manner, right? Hari mama Sinhalen සහ English වලින් දෙකෙන්ම අද මේ session එක කරගෙන යන්නම්. ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පළවෙනි අවස්ථාවේ ඉඳලා chat box එකට messages දාන්න. මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරගෙන යන අතරතුර ඔයාලට ඒ තියෙන ගැටලුත් එක්ක මම මගේ flow එක හදාගෙන යන්නම්. Don't wait till the last minute. Just start dropping messages, right? First of all, when considering a media personality, right? But you see people presenting in front of the television එකට ඇවිල්ලා present කරන කට්ටියව තමයි පේන්නේ. එතකොට එයාලා මොකද ඔක ගිහිල්ලා කරන්නේ? ඔයාලට ඇවිල්ලා ඔක මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? Now you know a bit about that. I also like to present programs. මමත් programs present කරන්න කැමතියි. වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කරන්නෙක් වෙන්න කැමතියි. I like to read news. I like to present news. I like to be a news anchor, right? I like to compare mass events, stage events. And even some might like to have a small exposure with regard to radio, right? There are certain things and newspapers are there. I'm not talking about newspapers because I don't have the exposure and I'm not much focusing on radio.
I don't have the first-hand experience there, but I can emphasize small things about you. If you do need to have some sort of a clarification, drop me in the chat box. Basically, what I can usually explain is about the television and comparing, right? Okay, so let's move. Abhi istarahata yamu. First and foremost, you must have hard work, as I said, that thing keep aside, and what you can do to improve your skills. That is the most important thing. No, දැන් ඔය කියන වැඩේ කොහොමද කරන්න අපි මොකද්ද කරන්න ඕනි ගෙදර ඉඳන්. හරි, ඒකනේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. Right. Just watch some of the programs and news. ඉස්සෙල්ලා බලන්න ටිකක්. දැන් මෙච්චර කාල බැලුවානේ. ඇයි news බලන්නේ? Why you are watching news, right? If I'm not mistaken, you watch news to gain some of the information circulating around the world. If you hear some gossip, you just search for them and have some sort of an enthusiasm in searching those things. Likewise, so on and so forth. There are numerous things that you want to go through and you want to grab, right? So apart from those things, just from today onwards, try to watch news that you are going to do this in future, right? Then ඔයාලා මොනවා හරි exam එකට පොතක් අරගෙන බලන්නේ ඇයි ඒ මම මේක exam එකට තියලා ඉවරයක් කරනවා. එහෙම නැතුව ඔය පොත බැලුවොත් එහෙම මම මේකේ තියෙන දේවල් තව කාට හරි මට උගන්වපු කෙනා උගන්වපු විදිහට උගන්වනවා කියලා, that's a separate story. That is a bit more complex than studying that thing and writing an exam. If you can pursue, if you can succeed teaching someone, eventually you will get the exposure to develop yourselves and even to gain much more a score in the exam. Exam එකේදීත් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට ඊට වඩා හොඳට පුළුවන් තව කෙනෙකුට ඒ ගණන ස්කිල් එක ඒ දේවල් ඩෙවලොප් කරන්න. අද බලන්න ওই විදිහට. හරි. අද ඉඳන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්, අද ඉඳන් නිවුස් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් බලනකොට බලන්න හරි දැන් මම මේක බලන්නේ මේ කියන දේවල් අහගෙන ඉඳලා පැත්තකට වෙලා ඉන්න නෙවෙයි. මම මේක බලන්නේ මට මේක කරන්න ඕනි කියන තැන ඉඳගෙන. Right. I'm sure you will be agreeing with me. දැන් ඔන්න ওই විදිහට බලන්න ඕන. When watching those things, right? ඔයාලට හිතෙන වැඩි දැන් මේ මිනිස්සු කොහොමද මේක කරන්නේ? දැන් එක එක ඒවා කියනවා programs වලදී নানা ප්‍රකාර දේවල් කරන numerous disciplines, numerous things. How can they understand? How can they speak fluently, right? Just try this, right? For example, I do have a small this thing. What they call a paperweight like thing, right? You can just keep this on papers to remove to what they call to stop papers flying in air, right? මෙන්න මේක අර කඩදාසි කොළ උලන් යන මට තියෙන පොඩි කැචමැටික් එකක්, right? එතකොට මේකේ මොකද කරන්නේ? මේකෙන් කරන්නේ ඒ වැඩ, you know, no, right? This thing I took randomly. This is not purpose, although this workshop is planned and everything is scheduled. I just took this one random, right? මම මේක නිකන් ගත්තා. දැන් මේක අරගෙන මොකද්ද කරන්නේ? Right? Try to speak, right? You might have in a stage fear. සබකෝලයේ තියෙන වැඩි දැන් ඒව ඔක්කොම අයින් කරගන්න ඕනි. දැන් ඒව තියාගෙන අනේ බෑ ලැජ්ජයි වගේ කට්ටිය ඉස්සරහට අනේ ඔයා අරයට ආරාධනා කරන්න මං ඒක අහගෙන මං පස්සේ කරන්නම්. Nothing like that. You can't survive, right? ඒකින්ද ඒ ඔක්කොම මේවා කරලා දැන් stage fear අඩු කරන්න කතා කරන වචන හදා ගන්න එපා. Hi, how are you? Right. Okay. You're very beautiful today, and when you are shaken, gold bristles come out. It's very beautiful. And what is that statue inside? Right, it's something like a statue. I don't know, I can't remember the name. Anyways, like you were very helpful for me. Then මෙයාට මේ කතා කරන්නේ මෙයාට, right? So can you just help me in my future as well? I have some more papers and I will be keeping you in different positions on my table, right? Can you help me? Yes, please say yes. Okay, all good, right? Then ඔය මේ මනුස්සයාට මම කතා කරා. අනේ මට උදව් කරන්නකෝ. හරි. ඔයාලට පුළුවන් නේද මාත් එක්ක චුට්ටක් මේ මං පාඩම් කරනකොට මං ගාවට වෙලා ඉඳලා මේ ඔයාලට පුළුවන් නේද මේ මං මේ පාඩම් කරන කොළ හුල කියන්නේ මේවා කරලා පොඩක් නවත්තලා පොඩක් මොනවා හරි කරලා දෙන්න. මං ඔයාව එක එක තැන්වල තියෙනවා මේසෙ. කමක් නැහැ නේද? තරහ නැහැ නේද මාත් එක්ක? Likewise, you can speak eventually. දැන් සිංහලෙන් ඔබ කතා කරන්න පුළුවන්. But you must maintain an ethical language, right? Media වලදී ගිහිල්ලා කතා කරද්දී අපිට ඕනේ වචන කතා කරන්න බෑ. සමහරු debates වලට ඇවිල්ලා සමහරු competitions වලට වෙලා කතා කරනකොට සමහර නොගැලපෙන වචන කියනවා, right? Don't, right? Never ever use unethical words, because you must portray your great personality and you must portray what you have earned throughout the life. That is some sort of a credibility, right? ඒකෙන්ද ඔයාලගෙන විශ්වාසයක් තියෙන්න ඕනේ. ඔයාලගෙන මොනවා හරි දෙයක් එළියට දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ දෙන දේත් එක්ක ඔයාලා බලන්න ඕනේ කොහොමද මේක
නිච් කරගන්නේ කියන එක right මම මේ වගේ දේවල් අරගෙන කතා කරන්න කියලා කිව්වේ if you want to pursue in English presentation so recently I was judging some of your university students in different competitions so what I learned there is that some participate for English competitions I'm really happy although they don't have so much of an exposure so much of skills but they still try right එයාලට skill එකක් නැහැ හරි එයාලට ලොකු හැකියාවක් නැහැ හැබැයි මාර ආසයි දෙනවා එයාලා දැක්කහම ඇයි මට බෑ කියලා පැත්තකට වෙන්නේ නැතෝ without keeping away that they can't pursue they even try participating ඇවිල්ලා හරි බලනවා පුළුවන් විදිහට කියලා හරි බලනවා ලැජ්ජ වෙන්න හරි කියලා බලනවා that is the most important thing try and try so one day you can pursue the target right if not if you are waiting in a separate place without letting anyone try and evaluate your talents or even if you are not exposing your talents even if you are not trying them putting them in the practical scenario no nothing will work right එකින්ද අද ඉඳන් ඔයාලා ගෙදර ඉඳන් හරි මොනවා හරි බලන්න කරන්න දැන් මම මෙයාට කතා කරන්න කියලා කිව්වේ සිංහල පුරුදු වෙන්න නෙවෙයි right සිංහල නම් ඕන එක කෙනෙකුට පුරුදු වෙන්න පුළුවන් ඊළඟට දැන් මෙතන දෙනවා මේ පොෂ් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඕනි ඕක කතා කරන්න ඕනි තමයි right එහෙම කියලා ඔයාලට බැරි නෑ ඔයාලා අද ඉඳන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න ඔයාලට හරියට වැඩේ කරොත් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි ප්‍රසෙන්ටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් because I am from a non-English background so I do programs in English I do present the news for Rupavahini right but still I'm not saying that I'm the perfect person they are one out of the 8 presenters there at the main news of Rupavahini why because there might be many people who are doing pretty well than me but I didn't give it up that is the only thing for me to remain here right so just please if you can try if you have mistakes correct them if you need to learn them because better late than never කවදාවත් මේ කරන්නේ නැතුව ඉන්නවට වඩා පරක් වෙන එක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඒක හින්දා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම try කරන්න. try කරාම ඔයාලට පුළුවන් යම් කිසි දේවල් ටිකක් එකතු කරගෙන යම් කිසි අවබෝධයක් ගන්න යම් කිසි දේවල් ගැන. එතකොට තේරෙයි මේක මොකද්ද මේ කියලා. සහ එතකොට මම කියපු ටිකත් තේරෙයි. හරි. එතකොට දැන් ඔයාලට මේ stage fear එක නැති කරගන්න සහ ඉංග්‍රීසි වල ඔය වචන ටික ගලාගෙන එන එක හදාගන්න ඔයාලට මම ඔය දැන් කිව්වා වගේ ඔය ගහක් ගලක් පෑනක් පැන්සලක් මොනවා හරි ඔය තියෙන ෆෝන් එකක් නැත්නම් මොනවා හරි තියෙන ඔය keyboard එක හරි mouse එක හරි hi keyboard where's letter B right you are there no in between V and N right so on the top of you G and H is there right okay nice you will have friends and spacebar is very familiar with you know then mama keyboard එකත් එක කතා කරනවා likewise you can just develop your impromptu skills you must develop your impromptu skills හිතලා කතා කිරීමේ හැකියාව වර්ධනය කරගන්න ඕනේ grammar ඉගෙන ගන්න හැම්බේ newspapers කියවන පත්‍ර බලන්න අර මම කිව්වා වගේ වැඩේ කරන්න ඕනේ කියන perspective එකකින් programs බලන්න news බලන්න හරි දැන් ওই ටික කරනකොට දැන් යම් කිසි අවබෝධයක් එනවා right ඔන්න යම් කිසි අවබෝධයක් ආවයින් පස්සේ දැන් ඔයාලා නිවුස් ගැන මම කියනකොට දැන් නිවුස් එකක් කියනකොට ඔයාලට පුළුවන් ස්ක්‍රිප්ට් එකක් අරන් ලියා ගන්න. ස්ක්‍රිප්ට් කවුරුත් දෙනකම් බලන් ඉන්න එපා. දාන්න නිවුස් එක right this is what I did දාන්න නිවුස් එක even it is Sinhala or English or Tamil or whatever it is I'm not going to the discipline of Tamil right බැරි දේවල් කරන්න කියලා අනා ගන්න ඕනේ නෑනේ නේද right හරි එහෙනම් මම සිංහල ඉංග්‍රීසි ගැන දන්න ටික කියන්න right එතකොට මේ ඔයාලා මොනවාද නිවුස් එක දාන්න whether it is Sinhala or English or whatever it is නිවුස් එක දැන් ඒ දවස්වල මම ඔය කරන කාලේ මම දන්නේ YouTube එකේ ඔක දාලා තියෙනවා කියලා I don't know that right so but what I did was I just recorded the entire news bulletin from one of my smartphones and one of කියන්නේ ඒක ඉතරයි තිබ්බේ right ඒකේ record කරලා post කර I just wrote the script myself මම ලිව්වා script එක. එතකොට තිබ්බා news ඔක්කොම තියෙනවා male female කියනවා ඒක පොඩක් detailed elaborative right ඒකල මම දැන් කියන්න පුරුදු වෙනවා so ඔන්න ඔහොම කරන්න ඊට පස්සේ English එකත් those days I was practicing both Sinhala and English but eventually I had to do English here right anyways that's good right okay දැන් ඔහොම කරලාගෙන මම සිංහල එකක් ලියනවා English එකක් ලියනවා වැඩිපුර English කරා පස්සේ ඉතින් ඔහොම opportunities ගත්තා. එතකොට දැන් ඔයාලට මම කියන්න තියෙන ඔය ස්ක්‍රිප්ට් එකක් බලාගෙන ලියන්න. right? හරි? බලාගෙන ලියනකොට ඔයාලට කරන්න තියෙන පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. දැන් බලාගෙන ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ලිව්වහම පස්සේ අඩුපාඩුදී එකමක් නෑ. ආයෙ පාරක් අහලා අඩුපාඩු ටික හදාගන්න. මොකද රීඩර්ස්ලා දිනුත් අඩුපාඩු වෙනවා. ඒ වගේනේ චුට්ටක් අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. එහෙම කියලා හැම වෙලේම අඩුපාඩු කරන හැම වෙලේම අඩුපාඩු කරන යාළුවෝ කෙනෙක් ඉන්නත් බෑ. ඒකින්ද මේ
ඒ දේවල් ටිකක් කියාපුලි බලලා නිවුස් කිහිපයක් ලියාගෙන දැන් පුරුදු වෙන්න කොහොමද? දැන් ඔයාලට නිවුස් එකක් ගනිද්දි මම නිවුස් කියලා ඉස්සර ඊට පස්සේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ගැන කියන්නම්. නිවුස් එකක් ගනිද්දි නිවුස් එකේ තියෙනවා ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් පාර්ට් එකක්. කොහොමද රයිට් ඉංග්‍රීසි වලින් හරි සිංහලෙන් හරි ප්‍රවෘත්ති කියනකොට අද මෙහෙම හතක් මැරලා තියෙනවා මෙන්න මේ ඇක්සිඩන්ට් එකෙන් කැපිති ගොල්ලෑ මෙහෙම පාලමුඩි මෙහෙම ප්ලේන් එකක් ගිහලා ඒ ප්ලේන් එකේ මිනිස්සෙක් කරලා උත් මැරුණා අනිත් 6 දිනකුත් මැරුණා මෙන්න මෙහෙමයි මෙච්චරයි කතන්දරේ හරි වෙන්න වීඩියෝ රයිට් no you are presently in a beautiful manner හරි ලස්සනට present කරනවනේ කොහොමද මුලින් කියනවා එන්න බලන්න අපේ ප්‍රවෘත්ති වෙන්න සිරස්තල මේවත් එක තවත් කතන්දර අපි ඉස්සරහට කියනවා storytelling styles and there are numerous styles being presented from television channels different television channels එක channels වල එක විදිහවල් වලින් තියෙනවා ඔයාලට එක programs එක විදිහට right but I'm speaking about a certain style which is genuinely unique to Rupavahini and there are some other accepted styles as well but I have the exposure is for Rupavahini so I will just explain you that right එතකොට දැන් ඔන්න ඇවිල්ලා බලන්න වෙන්න headlines වෙන්න මේකයි කතන්දර ටික කියලා කියනවානේ right ඔන්න කතන්දර ටික කියනකොට වෙන්න මෙහෙමයි කියන්නේ දැන් ඔය මුලින් කියන story part එකක් තියෙනවා there is a bit of an introduction which is done at the beginning right පොඩි ඉස්සෙල්ලා තිබුණා introduction එකක් තියෙනවා මොකක්ද මෙන්න මෙහෙම කියනවා right English වලින් කියනවා Good evening and welcome to the national news broadcast breaking to you live from the national news studios here at the Sri Lanka Rupavahini Corporation. We are ready to bring you the top stories here at home and around the world. I am Charitha Minapurarachi. Joining with me today is Hansika Liyanage, right? මම මෙතන ඉන්න කෙනෙක් නමක් මම දන්නේ එහෙම කෙනෙක් කියනවාද කොහොමද කියලා right I said right මොකක් හරි ඔහොම එකක් කියනවා දැන් ඔය ටික කියන්න මගේ breathing capacity එක තියෙන්න ඕනේ right ඒ දවස්වල අපි ඕක නෙවෙයි වෙන එකක් කිව්වා මොකද්ද stories around the world stories here at home this is the national news broadcast I am reader ඊට පස්සේ female I am Charitha Minapurarachi let's have a quick look at the headlines for tonight's news that's it right ඔන්න ඔක කිව්වා ඔය ටික කියලා ඉවර වෙනකොට අපි ඔය විදිහට ඔන්න දැන් ඒ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් පාර්ට් එක එහෙම ඉවර කරනවා සිංහල එකේ කොහොමද කියන්නේ ඒ දවස්වල අපි කියනකොට සිංහලයේ දැන් මම මේ දවස්වල කියන එක is not familiar right අයිබෝන් සත්‍ය මුද්‍රාව ඔබ ජාතික රූපවාහිනී ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම චරිත මිනිපුරාරච්චි ප්‍රථමයෙන් ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ශීර්ෂ පාඨ one stretch one breath right එතකොට සිංහලෙන් කිව්වත් ඉංග්‍රීසි වලින් කිව්වත් ඔය එක හුස්ම ටික ගන්න. දැන් ඔය එක හුස්මට ඔබ කොහොමද කියන්නේ? ඔක මුලින් ලියන කෙනෙකුට ඔක කියන්න බෑ. ඇයි ඒ? සමහර වෙලාවට දැන් ඔයාලට ඔයාලගේ නම එකපාර කියා ගන්න පුළුවන්. ඔක පොඩ්ඩක් පුරුදුලා පුළුවන්. දැන් කියලා ඉන්න පුළුවන්. right? එතකොට සමහර වෙලාවට ඔයාලට unfamiliar දෙයක් එකපාර කියන්න බෑ. You can't read at one stretch which is something unfamiliar to you, right? So you must practice it because we practice in the sense daily right ඒ කියන්නේ හැමදාම ඔක කියන ඉතින් ඔයාලත් ඔක පොඩ්ඩක් කියලා පුරුදු නම් පස්සේ ඔක පුළුවන් but අලුත් දෙයක් ආවත් දැන් කියන්න පුළුවන් because our lung capacity and those things are well trained for those right you must have that particular training breathing exercises කරන්න ඕන දැන් මම මෙන්න මෙහෙම කියන්නම් මේ chest area එක and the stomach right පපුවට හුස්ම ගත්තොත් පපුවට හුස්ම අරන් බඩ අගුල ගත්තොත් එහෙම බලන්න කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා right good evening and welcome to the national news broadcast bringing to you live from the national news studios here at the Sri Lanka Rupavahini Corporation right එතකොට බඩට හුස්ම අරන් පපුවට හුස්ම අරන් කියන්න පුළුවන් practice කරාම කරන්න එපා relaxly හොඳ හුස්මක් බඩට ගන්න right ගත්තන් පස්සේ අපිට පුළුවන් ගොඩක් වෙලා කතා කරන්න relative to that right එහෙම ගන්නකොට අපිට හොඳ posture එකක් maintain කරන්න we have to maintain a good posture otherwise if you are not maintain a good posture you can't pronounce those words with a comfortable mode right ඒ විදිහට ඔය හුස්ම අරගෙන කරන breathing exercises කරන්න I'm running through the points මම දැන් ඉක්මනට කියාගෙන යනවා මොකද because we have a limited time now so I want to give you but practice කරන එක ඊට පස්සේ ඔයාලා දිගට කරන්න right හරි එතකොට දැන් ඔය විදිහට කතා කරනකොට එක stretch එකට කියන දේවල් තියෙනවා ඊළඟට තව පොඩ්ඩක් ඔය relate වෙන දේවල් තියෙනවා right on to those and other stories in detail now and starting off with the top local story His Excellency President Ranil Wickremesinghe මොන හරි ඔන්න දැන් කියාගෙනවා දැන් අපි සිරස්තල වලට සහ අනිකුත් ප්‍රවෘත්ති වලට යන් වෙන්න පළවෙනි ප්‍රවෘත්තිය කියලා කියනවා right ප්‍රථමයෙන් අවධානයේ ශීර්ෂ පාඨ වෙත right ඊට පස්සේ ශීර්ෂ පාඨ කියලා මේ අපි කියනවා මේ පළවෙනි ප්‍රවෘත්තිය right ඊට පස්සේ ඒක කියාගෙන යනවා ඊට පස්සේ
breaks තියෙනකොට අපි breaks වලදී කියනවා කොහමද මොනවාද stay tuned for more local news after this break තවත් වැඩිදුර දේශීය පුවත් මේ විරාමයෙන් අනතුර stay tuned for international news after this break විදේශ පුවත් link කරන්න පුළුවන් හරි ලස්සනට එක දේවල් moving from Pakistan to India Pakistan news එක කියලා ඉන්දියාවේ news එක කියනකොට පොඩි energy එකක් ගන්න පුළුවන් sports news එකක් කියද්දි right ඒක ලංකාව දිනුවද බැරදුනාද කියන එක නෙවෙයි right energy එකකින් අපි කියන්න ඕනි right එතකොට පොඩි energy එකක් sports වලට පොඩි ඒ වගේ punch එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් මේ expressions පොඩ්ඩක් මේ වෙනස් කරන්න news එක හැම news එකක්ම එක වගේ කියන්න බෑ අපිට sports news එක චූටි energy එකක් තියෙනවා right මධ්‍යස්ථව කියන news තියෙනවා කාටවත් දැන් ඔයාගේ පාර්ටි එක වෙන්න පුළුවන් මොන හරි ABC කියලා political party එක ඔයා CDE කියන political party එකේ news එකක් කියනකොට hina වෙන්න බෑ ආනේ උන්ට වැඩි නියමයි උඩ කුටි කාලා නියමයි you can't do that you can't be biased you can't have your personal opinions there at the news desk right if you are seated as a news presenter what you can do is that you can present the news people will think that what is suitable for them what is not suitable for them if they like or not like that is not a matter of you ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒකේ ඔයාලා කැමති විදිහට ඒක හිතා ගන්න කියලා ඔයාලට දින මධ්‍යස්ථව ඉදිරිපත් කරන ඔයාට ඒගාලගේ opinions අදාළ නැහැ. ඒ opinions අදාළ කරොත් මොකද වෙන්නේ? ඔයාගේ opinion එකට කැමති වෙන පිරිසක් ඉදීවි. Some people might be in line with their opinion but some people will be against. සමහර කට්ටිය ඔබට කැමති නැති වෙයි. කැමති නැති කට්ටිය ඔයාගේ channel එක බලන්නේ වහලා දානවා. ඒක ඔයාටත් ප්‍රශ්නයක්, channel එකටත් ප්‍රශ්නයක්, ඔයාගේ career එකටත් ප්‍රශ්නයක්. ඒකින්ද ඒ වැඩේ කරන්න එපා. මධ්‍යස්ථව කරොත් එහෙම ඕනේ අරෙන් වෙන්නත් පුළුවන් ඒක තමයි. ඔක්කොමලා බලලා පස්සේ කමෙන්ට්ස් දෙයි. right? බැන්න මැදතැනින් නම් කතා කරු දන්නව මෙහෙමයි ඔක හරි කියලා. Likewise you it's not a matter of you, right? So you can simply evaluate just in a position not being biased to any party, right? ඊළඟට මේ obituaries මරණ දැන්වීම මෙහෙම කියනකොට කියන්නේ මේ කාගේ හරි කවුරු හරි නැති වෙච්ච news එකක් කරනකොට මූණේ hina වෙලා මෙහෙම hina වෙලා news කියන්න බෑ right අඬලා news එක කියන්නත් බෑ even one of your close relatives even a huge disaster even a huge tragedy has occurred you must be in a stable position right ඔය news එක කියනකොට වටේට මේ කනට මේව ගහලා මෙතන mic ගහලා තියෙනවා අපිට ඕනි වෙලාවට කහින්න හොටු හූරන්න ඒව මුකුත් කරන්න බෑ you can't sneeze cough and do whatever you want you have to be seated there paying the fullest attention ගෙදර ප්‍රශ්න පෞල් ප්‍රශ්න අනික් ඒවා එතෙන් අදාළ නැත right but the producer says to your ear you must follow the commands right you must have a stable mindset there right ඒකින්ද එතන අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ mindset එක clear තියෙන්න ඕනි. එතන එන ඕන දෙයක් කියන්නේ නැත්නම් වෙන විකාර කල්පනා වෙන්න ගත්තොත් attention එක ගියොත් එහෙම nothing will happen because new scripts එකකින් එක තියෙනවා පිළිවෙලට ඒවා හරි ගස්සලා තියාගන්න ඕනි කියන ඕනෙම වෙලාවට ඒවා එකක් යටින් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි. ඒ වගේ commands ගැන අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනි. තව වඩා හොඳයි news එක ගැන ඔයාලා දැනුවත් නම් ඒතකොට ඔයාලට ඕන තැනකින් ඕන දෙයක් වෙනස් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට impromptu ability you must develop why because if a breaking news is there sometimes the scripts are not being prepared so you have to say it by your own script එකක් නැතුව impromptu news කියන්න වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. සිංහල කෝපියක් දීලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න වෙන වෙලාවල් එන්න බැරි කමක් නැහැ. ආපු හින්දා ඇවිල්ලා තියෙන හින්දා කියලා තියෙන හින්දා කියන්න පුළුවන්. right? ඒ හින්දා ඒ වගේ competitions වලට යනකොට so you must have different competitions. දැන් university students ලට ගොඩක් තියෙනවා. these days Japura University is conducting such a thing. එතකොට ඒ වගේ ඒ වලට numerous දේවල් තියෙනවා join වෙලා brush up කරගන්න බලන්න university වල media units තියෙනවා right faculties වල තියෙනවා competitions තියෙනවා inter faculty intra faculty එක જાති තියෙනවා inter university ඔය ඕනේ වැඩි කියලා පොඩ්ඩක් expose කරන්න ඊට පස්සේ පොඩි brush up එකක් අරගෙන ලෑස්ති වෙන්න හරි එතකොට දැන් ওই විදිහට අපිට news කියන එක manage කරගන්න පුළුවන් බලන්න කියන්න කියලාම තමයි හදාගන්න වෙන්නේ when you are doing English you have to work on a bit on a pronunciation thing as well දැන් අපි කියන ඒවා දැන් සමහර වචන තියෙනවානේ දැන් must must right එතකොට must එකත් එක go තිබ්බොත් it's must go not must go it's must go right and must come right must open t එකත් එක vowel එකක් තිබ්බොත් combine වෙනවා right some different pronunciation skills are there right southern British accent you have to use those pronunciation techniques in order to go through them and in order to be successful there you have to work a bit on the pronunciation as well right hari tikak pronunciation walat weda karanna oni mokada naththam you will be not successful in the journey as in right hari etokoda den oy vidiyata pronunciation gana e dewal gana
join වෙලා වැඩ ටික කරගෙන යනකොට news බලනකොට ඔය දේවල් ටික it's okay, right? And even as I said, දැන් අර mindset එක clear තියාගන්න එක කනේ earpiece ගහලා ඔක්කොම කරලා wiring කරලා ඔක්කොම කරලා පුටුවේ ඉඳලා තියෙනවා, right? hot seat එක වගේ ඕක මෙන්න සැපට ඉඳගෙන පැය භාගයක් chill කරන්න පුළුවන් පැය භාගයක් නෙමෙයි. It's like the really the hot seat. You have a huge responsibility over your shoulders. Why? Because people believe you. දැන් මම මෙතනදී කිව්වොත් එහෙම, right, a news just in කියලා මම මොනවා හරි news එකක් කිව්වොත් එහෙම, as a media personality I have the responsibility of informing you all about tragic situations happening here in Sri Lanka. මේ ලංකාව වෙන සිද්ධි ගැන මට ඔයාලට වාර්තා කරන්න මට අයිතියක් තියෙන. ඉතින් මම මේ session එක වෙලා මම මේ වෙලාව අරන් කියනවා කියලා මම මොකක් හරි ඕන බොරුවක් කිව්වොත් එහෙම එකපාරම ඔයාලට විශ්වාස කරන්න හේතුවක් තියෙනවා. Why? Because you feel some credibility towards me. මගෙන් ඒ වගේ දෙයක් ඔයාලට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ credibility එක ඔයා the general public ඉස්සරහා maintain කරන්න ඕනි, specifically the social media. ඒකේ news anchor කෙනෙක් විදිහට ඉන්නවා social media එකේ පිස්සුනට තමයි එක එක විකාරයි බහුබූතයි නම් it's not being practical. You must maintain your personality that other people can believe you. Why? Because you are distributing, you are communicating some sensible information. It should be credible and it should reach the public, and the public must believe, prima facie believe. ඒ කියන්නේ දැක්ක විදියට එකපාරව ආව අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි මේ මිනිස්සයා කියන්නේ නැත තමයි. නැත්නම් TV වල channel දාලා news කවර වැඩන්නේ අර මිනිස්සයා බොරුනේ කියන්නේ. එක දෙකක් දෙන්න ඕනි අල්ලගෙන likewise nothing will happen, right? ඒකෙන්ද ඒ විදිහට අපිට ඒ විදිහ management එකකට යන්න බෑ. අපිට අපිව manage කරගන්න වෙනවා ඉස්සෙල්ලා. Next the appearance, right? පිළිවෙලකට ඒ කියන්නේ දැන් බ්‍රවුල බබලා හරි කපලා හරි මොනවා හරි ඇඳුමක් ඇඳත් ඒකේ පිළිවෙලට ඒ විදිහට අනවශ්‍ය විකෘති වෙලා වගේ නැත්නම් you can do fashion, you can do anything, but news is news, right? news වල ඉන්න ඕනි විදිහක් තියෙනවා. ඒ විදිහට ඉන්න ඕනි. programs උනත් news readers ලා කරනකොට ඒ programs වල වෙනම uniqueness එකක් තියෙනවා. programs වලින් programs වල program style එක වෙනස් වෙනවා. එහෙම කියලා මේ musical programs කියන එක නිකන් 2.50 එහෙම එකක් නෙමෙයි. It's also a different style. You are grabbing a different audience there, right? ඔය විදිහට news ටික අපිට manage කරගන්න පුළුවන්. That is a brief overview about news, right? So when it comes to programs, what you have to do is that it is not news, it's a more of a discussion, right? කොහොමද කරන්නේ? A very pleasant day for each and every one of you. Today we are going to discuss one of the most important topics when it comes to communication skills, and to do the honors we have Anusha with us, and I will be inviting Sashini Saubhagya as well to join with our discussion. So let's move on. I need to emphasize you all some certain aspects of discussion, communication with regard to a foreign language. So Sashini, my first question is, what do you think about communication? Right? එතකොට සරලව ඔය වගේ it's not news, right? news එක කියනම නම් මොනවා හරි අපි වෙන මොනවා හරි reading එකක් ගන්නවා නම් wait, I think I have some stories to tell. And I'll take a small story. Here's the script. Right, okay. Chinese tourist arrivals to Sri Lanka are projected to grow by a further 10.2% in the coming 6 months. James Wong, Director of Business Development for the Asia-Pacific region at Forward Keys, a travel data company, told the Asia and Tourism Investment Conference that the number of Chinese visiting Sri Lanka had grown by 29% in the year to date. He said Russian travelers to Sri Lanka were also rising, while overall number of tourists visiting the island had grown at double the rate of international tourists. Arrivals to the Asia-Pacific region and the two-day Asia Hotel and Tourism Investment Conference concluded in Colombo on Tuesday, with several of Asia's leading hotel investors from 19 countries discussing the investment potentials of Sri Lanka and other destinations around the Indian Ocean. Data from Forward Keys demonstrated that Sri Lanka had achieved a 12% growth in visitor arrival by air during the past year, more than double that was achieved by the Asia-Pacific region as a whole. More than 20,000 Chinese tourist arrivals in Sri Lanka last month, up by 19.8% from the same period last year. News එකක් කියනකොට ඔය විදිය දැන් depending on the news and depending on the style, you can just say it in a different manner. But when it comes to programs, it should be a mode of a discussion, right?
ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරත් සිංහලෙන් කතා කරත් එක සංවාදයක් වගේ වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයාලගේ question line up එකක් තියෙනෝනේ. ඒකට කොලයක් තියාගත්තොත් නැත්නම් අහුව කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. But what I advise is to, right, if you are conducting discussions දැන් මේ ලියෝස්ලා ඉන්නවනේ. දැන් ඔය මේ ඉන්නකොට දැන් මොනවාද ඔයාලගේ වැඩවලදී එක discussions තියෙනවා, right, පොඩි වැඩ තියෙනවා, ඒ වගේ තියෙනවනේ. එතකොට ඔයාලා වෙනම කවුරුත් outsource මේ කරන්නේ, ඒක outsource කරන්නේවත් කවුරුත් hire කරන්නේත් නැහැ, right. ඒතර ඔයාලගේම කට්ටියත් එක්ක resources share කරගන්න, right. I think one of the perspective of having these types of workshops and series of seminars is to enhance that skill as well, right. ඒකින්ද ඒ skill එක හදාගන්න practice කරන්න. ඒතර ඔයාලගේ වැඩ ඔයාලටම manage කරගන්න පුළුවන්, right. So even as people from the industry, we'll be there to help you all to get things up done, and we can just help, but you have to develop your potentials, because we are not going to do this every day, every time. You must come to the industry in the future, right. ඒකින්ද අපි මේ දේවල් එක manage වෙනකොට ඔයාලත් එන්න ඕනි ඉස්සරහට, right. එතකොට දැන් ඔයාලගේ මේ discussions එහෙම කරනකොට questions ටිකක් හදාගන්න, right. questions ටිකක් හදාගන්නකොට හරි ලස්සන පිළිවෙලට questions ටිකක් හදාගන්න, right. හැබැයි questions කටපාඩම් කරලා ඔල බලාගෙන presentation කරන්නම් බෑ. ඔලේ ඔක්කොම ලියනවා, right. So some people want a script no. සමහර වැඩවලදී සමහර කටියට කියන දේවල් මුලින් ඉඳන් අගට ඕනේ. එහෙම කතන්දර it is not, right. You can write something, right, but I won't appreciate that. Why? It will be a reading in front of an audience. You are not a reader. You are a presenter. You will be moderating sometimes. You are the host. You are the anchor, right. You can't read news again. You can't read something else, but yeah, you must read that, right. So otherwise, like in certain sense, ඔයාලට මේ මොනවාද scripts ලියනකොට මුලින් අඟට සුබ උදෑසනක් තියෙන තැන ඉඳන්ම පල්ලෙහාට ලියනවා. ලිව්වට කමක් නැහැ පුරුදු වෙනකන් දවසක්. හැබැයි පළවෙනි event එකේ නම් උත්සාහ කරන්න try from the very first event itself to be impromptu, right. 10 පාරක් හරි පාඩම් කරලා ගමන්නේ කොලේ නැතුව කියන්න උත්සාහ කරන්න, right. එතකොට නිකම් පුරුදු වෙනවා. Again, every person did not emerge as an expert from the very first time, right. They were trying hard, they were striving, and they were doing, and they were following their own hardships to survive and come up to this position in this industry, right. So what you must do and what you can do is that you must dedicate yourselves, you must work hard, and you must have some sort of a commitment, right. එතකොට ඒ දේ නැතුව මෙතන survive වෙන්න අමාරුයිනේ. ඒකින්ද කොලේ අයින් කරන්න පුරුදු වෙන්න, right. එතකොට කොලේ අයින් කරන්න පුරුදු වෙන එකකින් ගොඩාක් දේවල් ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන්, ගොඩාක් දේවල් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් එක්ක ඔයාලට හරි ලස්සනට manage කරගන්න පුළුවන් සමහර දේවල්, right. clear, right. එතකොට දැන් ඔය questions ටික හදාගෙන හරි ලස්සනට ප්‍රශ්න අහන්න. ඊළඟට interviews වල ප්‍රශ්න අහනකොට මම දැකලා තියෙනවා දෙයක් මේ අහනවා, right. මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. වෛද්‍යතුමනි, හෘද රෝග කියන්නේ මොනවද? කොහොමද ඒව ඇති වෙන්නේ? හෘද රෝග ඇති වුණාන් පස්සේ මිනිස්සුන්ට මොකද වෙන්නේ සහ අපි වගේ කොහොමද වැළකෙන්නේ? ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේම දින ප්‍රශ්න ටික පළවෙනි ප්‍රශ්نين අහනවා. ඔය වෛද්‍යතුමාට ඔය ප්‍රශ්න හතර මතක තියෙන්නේ නැහැ. එතකොට හෘද රෝග කියන්නේ මේකයි, මෙහෙමයි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? ඔය අහපු එහෙම ඇහුවොත් the present is unsuccessful. What is your next question? I can't remember. ඒක කියන්න කලින් එයා, so before answering your question I might say this, එහෙම කියනවා කියලා අපි question එකට එනවා. So actually I forgot the question. ඒක ඉතින් මගේ වැරද්දක් නෙවෙයි නේ, වෙන එකක් කියලානේ කියන්නේ, right. It's okay, right, but you must be able to maintain the flow. Flow means FLOOR. A flow එකයි FLOW flow එකයි, right. හරි. මේ flow එක ඔයා maintain කරනවා. මේ flow එකත් maintain කරන්න ඕනේ. ගලාගෙන යෑම maintain කරන්න ඕනේ. නැත්නම් discussion එක ලස්සන නැහැ, right. එක සැරයක් අහනවා හෘද රෝග ගැන, අනිත් ටිකකින් අහනවා වලකින්නේ කොහොමද කියලා. ආය අහනවා අර operation එක ගැන මොනවද කියන්නේ. Likewise, right. Don't, right. Your questions must be in an order. ඊළඟට පාඩම් කරලා ප්‍රශ්න අහනවට වඩා එයාලා කියපු දේවල් ලින්ක් කරන්න පුළුවන් නම් that is the most important and beautiful thing. And if you are going for events, try to absorb something from the speakers, try to absorb something from the surrounding, try to absorb and try to present something new, right. අලුත් දේවල් ටික present කරන්න. ඇයි ඒ නිකන් ලියාගෙන ගිහිලා කියනවට වඩා it's very beautiful and people will admire your qualities. And there will be a unique position for the presenter, right. Present කරන කෙනාට අමුතු දෙයක් එතන හැදෙනවා, අමුතු audience එකක් හැදෙනවා, right. එතකොට මේ දේවල් එක්ක ඔයාව හරි successful character එකක් විදිහට ඔයාව portray කරන්න පුළුවන්, right. So in an event what you can do is you can just maintain a great icon there once you have done an event.
ඉවෙන්ට් එකක් කරාම ඒක මාරයි. ඒක ඉතින් මාරයි කියන මාරයි ඉවෙන්ට් එකේ ඔයා අර පැය 48ක් නෙමෙයි දවස් 150ක් හරි කමන්නේ ස්ටේජ් එක ගහලා කොහොම කරලා මේවා කරනකොට වඩා දෙයක් අර විනාඩි 5 ඔයා කතා කරලා කොට දා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ඔයාට ෆියුචර් එකට කමිට්මන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. සහ ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඉන්ටර්වියුස් වල ඔය කතාව questions one at a time, simple questions, simple language. ඔය බර නිකන් වචන දාන්න එපා. ඔය තේරෙන්නේ නැහැ නේ මිනිස්සුන්ට. උත්කෘෂ්ඨ දේහදාහරී පෞරුෂයක් තියෙන ඔබතුමාගේ පරිචයට ගෝචර වෙන ආකාරයට මේ නිම්වලලු ප්‍රසාරණය කරන ලද මේ සාහිත්‍ය ඔහොම කිව්වහම තේරෙන්නේ නැහැ නේ. ඔබතුමාට තේරෙන විදිහට ඔබතුමාට හිතෙන විදිහට අපේ මේ සහෘද පාඨක ජනතාවට මොකද්ද මේ සම්බන්ධයෙන් දෙන්න තියෙන කාරණේ? ඔය වගේ තේරෙන සිංහලෙන් ලස්සනට I'm not doing Sinhala discussions more and often like as English. ඔය වගේ තේරෙන සිංහලෙන් අහනවා. ඉංග්ලිෂ් වලත් අර සුප්‍රීම් එක්ස්ටෙන්ට් එකට යන්න එපා. තැනටෝනි හරි වචනේ පාවිච්චි කරන්න. ඒක අමාරු වචනයක් වෙයි. සබ්ජෙක්ට් එකට අදාළ වචන තියවි මෙඩිකල් ඩිස්කෂන් එකක් කරනකොට මෙඩිකල් වචන දාන්න ඕනේ නැහැ. right? මම medical discussions ඕන තරම් කරනවා. I am not trying to portray myself as a medical professional or a student undergoing those studies. I don't need that. Why? Because I am just a presenter there. එතන මේ මෙඩිසින් අදාළත්වයක් නැහැ. මම දොස්තර නෙමෙයි, මම ජනාධිපතිතුමා, මම එතන presenter. right? එතකොට ඒවයි දෙන්න අදාළ නැහැ. right? You must take the part of the public. ඊළඟට ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ එතන අහන්න එපා. public එකේ view එක අහන්න ඕනි. ඔයා මේ discussion එක bias කරන්න එපා වෙන තැනකට. Don't make it bias for some extent. Yes, you must give the wave to the public. මිනිස්සුන්ට අරන් දෙන්න. මිනිස්සු ප්‍රශ්න මිනිස්සුන්ට එන්න බැරි හින්දා නවා වෙන තියලා තියෙන්නේ. right? Because we sent some people to the parliament, 196 people. 196ක් පාර්ලිමේන්තුවට යවන්නේ අපි වෙන ඉතුරු 29 එනවනේ nationalist එකේ ඒ කට්ටිය යවන්නේ අපි වෙනුවෙන් represent කරන්න. එතකොට මිනිස්සු ඔයාව දාලා තියෙන්නේ එයාලගේ ප්‍රශ්න ටික අර ගෙස්ගෙන් අහලා ඔයාලට කියන්න. right? ඒකින්ද ඒ වැඩේ ඔයා හරියට කරන්න. that is your job role. right? ඔයා ඒක කරන්නේ නැතුව වෙන වෙනම ඔයාට හිතෙන දේවල් ඔක්කොම ඔයාට හිතෙන දේවල් අහන්න අර මිනිස්සු අහන විදිහට ඒ වීව් එකෙන් අහන්න. right? ඒක කරගන්න විදි තියෙනවනේ. ගමේ පාර හදා ගන්න ඕන නම් අපේ ගෙදරටත් යන පාර ඒකන ගමේ පාර හදන විදිහට පාර හදන්න. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගමටනේ පාර හැදුවේ. ඒකින් ඔයත් යන්න. it's ප්‍රශ්නයක් නැහැ. but those 2 to 5 people do you can do. right? but what you can do is that අර ඔයාට ඕනේ ප්‍රශ්නේ අහන්න ඉතින් අර වීව් එක අහන්න. මේ මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මෙහෙමයි. So general public might have this type of a question. Sir, what do you think about the risk of cardiothoracic surgeries? මොකද්ද මේක කියන risk එක ගැන මේ මිනිස්සුන්ට කුතුහලයක් ඇති. මොකද්ද සම්බන්ධයෙන් කියන්න තියෙන්නේ? Likewise, you must represent those people. එයාලා represent කරලා ප්‍රශ්න short and sweet හරි ලස්සනට වැඩේ manage කරන්න අනවශ්‍ය විදිහට දිග් ගහන්න එපා. ඊළඟට present කියන්නේ present එකේ පුරාජේරු හැලි කියන තැනක් නෙවෙයි program එක. right? Presenter can't boast himself. He can't exaggerate himself or herself. He can't show. It is not a proper place to show his knowledge. එයාගෙන කියන්න තියෙන තැනක් නෙවෙයි එතන. That's why even I do medical studies. I am not portraying myself as such a person there. මටත් ඕන නම් පුළුවන් medical terms ටිකක් දාලා what is insulin resistivity? How can it manage with certain glycoproteins and everything? Dr. කිව්වොත් sir, you said about a certain thing called glycoprotein. What is it actually? එතකොට ඒක එයා කියයි. So then glycoprotein, what is that immunoglobulin thing? Can we just explain to the ordinary people? අන්නහන්න. ඔයා දන්නවා කියලා එහෙම වැලියු එකක් කීවට කමක් නැහැ මොනවා හරි දන්න දෙයක්. right? දන්න දෙයක් කියන්නේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක දන්නවා කියලා මිනිස්සුන්ට තේරෙන දෙයක් ඔයා දන්නවා කියලා ඔයාලා අතර තියෙන conversation එකක් නෙවෙයි ඒක. right? Even when you discuss something about any other topic, දන්නේ නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියවන්න යන්නේ නැහනේ. දන්න දෙයක් වුණත් you must be humble to that extent. Don't try to imitate or don't try to boast yourself in front of the camera that you can do this. right? එහෙම ඕනේ නැහැ. That is not a proper quality of a presenter. right? හරි. එතකොට දැන් ওই දේවල් ටික ওই විදිහට කරගෙන යද්දී දැන් ඔය programs අනම් මනම් එහෙම එතන time management එකයි time management එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. මොකද විනාඩි 25 නම් දීලා තියෙන්නේ. channel එකෙන් ඔයාගේ program එකක් කරනවා නම් විනාඩි 25 ඇතුළත අහන්න ඕනේ ඔක්කොම ටිකක් අහන්න ඕනේ. හරියට විනාඩි 25 නම් it is not 24 or not 26. 25 නම් 25. You must manage. ඉතින් ඔයා නෙවෙයිනේ කතා කරන්නේ ගෙස්නේ කතා කරන මිනිස්සුව කතා කරන එක නවත්තන්න වෙනවා. කොහොමද නවත්තන්නේ? එපා කතා කරන්න 25 ඉවරයි කියනද? No, smoothly you have to stop. You must be alertful.
program එකක විනාඩි 25 කියන්නේ blood sugar level එකම high level තියෙනවා ඇත්තේ right එතකොට එහෙම තමයි right it is a risk you have some then responsibility ගන්න තෝ හේ කියලා නිකන් ආතපාතක් නේද ප්‍රශ්නයක් දෙකක් අහලා එහෙම ඉන්න බෑ each and every specific job role that you are performing has some sort of a commitment some sort of a risk එතකොට presenting කියලා කියන්නේ ඒ වගේ දෙයක් ඒ වගේ දෙයක් කියනකොට ඔයාලට ඒ qualities ටික pursue කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ right හරි එතකොට ඒ qualities එක ඒ විදිහට යනකොට right ඔයාලට තව දේවල් දෙන්න programs කතාව ඔය විදිහට කරයි news කතාව ඔය විදිහට practice දැන් ඔයාලට exam එකේදී news කියන්නේ නැහැනේ program present කරන්න එන්න පුළුවන් ඔයාලගේ පොඩි දේවල් දැන් ඔයාලට ඔය ලියෝ එකේ මොන හරි channel එකක් හදාන්න news දෙන්න අර ජපුර කට්ටිය කරනවා අර news channel එකක් හදාන්න news කියනතර ඔයාලට news readers ලා නැහැ right you can communicate right එහෙම වෙන්න channel එකකටම එන්න ඕනේ නැහැ there are some YouTube platforms online platforms as well right එතකොට discussions ඔයාලගේ interviews කරනකොට ඔයාලගේ තියෙනවනේ වැඩ ඔයාලට ඒව කරා ඔයාලා presenters then right හරි ඊළඟට one of the most important thing is comparing stage එකට ඇවිල්ලා ඔයාලගේ events ඕන තරම් තියෙනවා right එතකොට මේ events වලට යනකොට ඔයාලා මොකද කරන්න ඕනේ right you can develop yourself as good comparers කොහොමද information හොයාගන්න හරි ලස්සන agenda එකකට adhere වෙන්න right be impromptu as much as possible try to deepen your voice right voice එක හොඳට හදාගන්න I'm sorry voice එක හොඳට හදාගෙන ඒ දේවල් practice කරන්න හැම වෙලේම ස්ටේජ් එකේ වැඩක් කරනවා වගේ ගෙදර ඉන්න ගමන් කරන්න right නිවුස් එකක් කියනවා වගේ ගෙදර ඉන්න ගමන් ජනල් දොරවල් වහගෙන කන්නඩි ඉස්සරහට කියලා කතා කරන්න right debating style is something different I'm not talking about debating here but if you are practicing debating style is not what you are going to do at programs it's different it's totally different right don't mix up the language styles right comparing වලදී agenda එකේ තියෙන දේවල් වලට පිටින් කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ because agendas are simple things that you can please your mind before the event why because it is rapidly changing like the weather කාලගුණය වගේ තමයි මුකුත් නැහැ හිම වෙනස් වෙනවා right weather එක හිම වෙනස් වෙන්නේ නැති වෙයි කමන්නේ මේ හිතා ගන්න right ඒක වෙනස් වෙනවා right එතකොට ඒක වෙනස් වෙනවා වගේ ඕක වෙනස් වෙනවා ඉතින් no this speaker won't come instead of this person this is coming on මට මොන හරි ලියලා දෙන්නකෝ එයාට කියන්නේ no one is going to write for you what ඕන නම් ඔයා ඒ වෙලේ ලියන්න right just a brief thing වාක්‍ය ලියන්න තමන්ට ලියන්න එහෙම කියනවා නම් is not a compare right එහෙනම් තමන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනි ඒ දේවල් ටික තනියෙන් manage කරන්න right you must be able to grab the attention of the audience එක කෑ ගහනවා නම් ඔයා event එක කරද්දී audience එක මෙහෙමයි කඩාකප්පල් හරි audience එකක් නම් if the audience is not adhering at all they are doing something වෙන මොනවා හරි කරනවා නම් that is a separate story but what you can do is that if the audience is not being attentive to you you are not successful you are unsuccessful right so you must not with big words not with beautiful things but simply with your personality you can just portray hari lassanta andala pidibet mama kiyanne expensive clothing andinne කියලා expensive දේවල් අඳින්න ඕනේ නැහැ right තියෙන දේ ලස්සනට පිළිවෙලට ඇඳලා යන්න right ලස්සනට කොණ්ඩේ කපලා කොණ්ඩේ පීරලා යන මිනිස්සු ඒක බලනවා right එහෙම බලනකොට පිස්සෙක් වගේ ඔය ගියාට අපෝ නිකන් මොනසද දැක්කත් එපා නේද කොච්චර දෙයක් කිව්වත් එහෙම හිතෙන්නේ නැහැ නේද don't judge by a book by its cover but people do right ඒක හින්දා ඉතින් අපි ඒකත් දැනගෙන ඉතින් එහෙම ටොක්ස් දෙන්න යන්න බෑනේ ඒක හින්දා මේ ඒ විදිහට තමන් ඒ විදිහට මැනේජ් කරගෙන මේ යන්න උත්සාහ කරන්න එතකොට ඔක ප්‍රශ්න වෙනවා ගැටලු වෙනවා හරි අඩුයි right එතකොට ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාලගේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන් so news reading events presenting comparing right එතකොට and program presenting right ඔය දේවල් වල යනකොට ඔයාලට තව පොඩි කෑල්ලක් තියෙනවා news වලටත් එක්ක on camera reporting කොහොමද අර මයික් එකක් මෙහෙම අල්ලගෙන හොඳ ගෙනින් තියාගෙන හොඳට ඉන්නවනේ හිටගෙන ඉන්නවනේ මයික් එකක් මෙහෙම අල්ලගෙන කියනවා right කොහොමද කියන්නේ we are here at the BMICH and today is the 7th day of the book fair. So we can see large crowds gathering here adhering to safety precautions and safety measures imposed by the health authorities. And the bookstores are being overcrowded and certain books, they have released their stocks to the fullest extent and people are fighting to grab their own copy. So right now you can see the extreme the devastation that has occurred recently with this bomb blast and 7 people have
injured and they were sent to the hospital. For the moment, no deaths have been reported. So we are reporting to you live from this place, and we are inside and out, all those things. The police has been investigating, certain information are there, but we can't reveal it right now. Once the investigations have been completed, the Kurudu at the police station. එහෙම කීක අපි කියනවා right සමහර තැන්වලදී මේවා කරන්න සමහර ඒ වචනවල තියෙන වෙනස්කම්. එතකොට මෙන්න මෙහෙම අපි රිපෝටින් කරනවා right. දැන් මොනවාද මම මේ මොහොතේ රැඳී සිටින්නේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වරාය නගරයේ ආශ්‍රිතව එහෙම තැනක් නැති හින්දා කියන මම දැන් බෝම්බේ පුරුපුරක් ගැන කියන්නේ right මේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වරාය නගරයේ ආශ්‍රිත තමයි මම මේ මොහොතේ රැඳී සිටින්නේ. සිදුවී ඇති ව්‍යසනය ඔබට පෙනෙනවා ඇති මගේ දකුණු පසින් මොනවාද ගිනි නිවන රත ඕම කියාගෙන යනවා right. එතකොට ඔය කියනකොට you must hold your microphone like this right. ඒක microphone එක අල්ලගෙන මෙහෙම හරි ලස්සන කියන්න ඕනේ. ඒක මෙහෙම බඩේත් නෙවෙයි මෙහෙමත් නෙවෙයි මෙහෙම right. and සමහර කට්ටියත් එක්ක දැන් ඒක කියනකොට දැන් කියනවානේ ලස්සනට කියන්න ඕනේ right. හරි දැන් මම කියන දෙක චොට්ටක් කියලා පෙන්නවා. that's it. මම අනිත් දේවල් කියන්න තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාලා තව කෙනෙක් ඉන්ටර්විව් කරද්දී හිටගෙන ඉන්ටර්විව් කරනවානේ. ඔයාගේ මයික් එක මෙහෙම දෙනවා නම් book launch එකක් තියෙනවා right. හරි දැන් මම මෙහෙම කියනවා right. ජනාධිපති නීතිඥ සරත් ජයමාන මැතිතුමන්ගේ යලි මැවෙන අපරාධයක් කෘතිය එළි දැක්වීම අද සිදු වුණා. ඉතින් මේ උත්කර්ෂවත් රාත්‍රියට සහ සම්බන්ධ වෙච්ච විද්වතුන් සිටිනවා අපත් සමග. ඉතින් මා කැමැති ඔබගෙන අදහස් දෙන ගන්න ජනාධිපති නීතිඥ ප්‍රශාන්ත ලාල් දියාලුස් මැතිතුමනි සාහිත්‍ය නීතිය ගැඹුණු මේ ග්‍රන්ථය දැක්වීම ගැන ඔබට මොකද හිතෙන්නේ? මයික් එක මේ අතේ නම් තියෙන්නේ මේ අතට මාරු කරලා මෙහෙම අල්ලන්න. මයික් එක මේ අතේ නම් තියෙන්නේ මෙහෙම කරන්න එපා. එතකොට මිනිස්සුන්ට පේන්නේ වාගේ පිට. right? එහෙම බෑ. right? එතකොට තියෙනවා නම් මේ අතින් මාරු කරලා මෙහෙම අල්ලන්න. ඔයාට පෙන්වන්න ඕනි ලස්සන පැත්ත මේ පැත්ත. ඉතින් එහෙනම් ඉතින් පැත්ත මාරු වෙලා මයික් එක අල්ලන්න ඕනේ. right? එහෙම අපිට ඕනි විදිහට කරන්න බෑනේ. එතකොට මෙහෙම මයික් අල්ලන්න එපා. එතකොට මේ හරි කැතයි නිකන් මෙහෙම පෙනෙද්දිනේ. එතකොට මෙහෙම අල්ලන්න. රෝආවත් පේනවා, එයාවත් පේනවා. එයා විතරක් කරනවා යාව පේන්නේ. නැත්නම් හරි ඉස්ලා නේද? නැත්නම් නිකන් ඔයාලා උනත් හිතන්න මෙහෙම අල්ලද්දි මෙහෙම පැත්තට දිනන හරි කැතයිනේ. right මිනිස්සුගේ මූණනේ බලන්න ඕනේ පිටිපස්ස නෙවෙයිනේ. හරි. එතකොට ඒ විදිහට තමයි ඔයාලා ඒක කරන්න ඕනි. කාත් එක්ක හරි මෙහෙම ඉන්ටර්විව් එකක් කරනවා නම් එයාට මයික් එක මෙහෙම දෙනවා. right ඊළඟට ඔයාලා මොන ලෙවල් එකේ හිටියත් ගෙස්ට් ඔයාලගේ රෙස්පෙක්ට් එක දෙන්න ඕනි. ඔයාට වඩා පාත කෙනෙක් ඉන්ටර්විව් කරත් ඔයා එයාගෙන් ඔයාට කියා ගන්න බැරි දෙයක් ඔයා එයාගෙන් අරගෙන දෙනවා. එතකොට එයා තමයි ලොක්කා. right පොඩි උනත් ලොකු උනත් එයාගෙන් අපි මේ දේවල් අරගෙන දෙන්න ඕනේ. ඒකින්ද ඒ දේවල් ගැන you must be attentive right. So in the sense, news reading, programs, discussions, events, all those things you can do. You have the opportunity, right? Because you all are esteemed university students sometimes pursuing advanced level examinations at schools, somehow, some person, right? මොකෙක් හරි කවුරු හරි එක්කෙනෙක් මෙතන ඉන්නවනම් අඩුම කැම්පස් එකකට අරම ඉස්කෝලේකට හරි යනවනේ. ඔය දෙකේම ඔය දේවල් කරන්න පුළුවන්. there are events. ඉස්කෝලේ prize giving එකට පිටින් compares ලා ගෙන්නනවා. You know, right? In-house people they do right. හරි එතකොට right because I'm using a familiar language with you. දැන් මම ඔයාලට මාත් එක්ක familiar language එකෙන් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න තාම ප්‍රශ්න ආවේ නැහැ right. මම කියන්න ඕනේ ඔක්කොම කිව්වා නම් හොඳයි. I'm very happy but something if I missed. ඊළඟට මම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ නිවුස් කියනකොට කටපාඩම් කරලා ඔක්කොම කරලා කියනවා නෙමෙයි. they have a prompter. සමහර prompt එකේ තියෙනවා සමහර prompt එකේ නැහැ. සමහර prompt එකේ නැතිව මතකින් කියන වෙලාවල් නැතුවම නෙවෙයි right. we can say something by heart. we can just knit some stories in a different manner, but there are certain things we have to understand right. එතකොට ඒ වගේ පොඩි දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා අපි manage කරලා අපි කරගන්න ඕනි. එතකොට tense situations manage කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි. exposure එක වලට තියෙන්න ඕනි. practice එක තියෙන්න ඕනි. ඒ වගේ දේවල් අපි හරියට manage කරගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් හොඳ successful presenter කෙනෙක් වෙන්න. right. So without having that hard work and a small piece of dedication, you can't pursue in your success. ඔයාලට ඉස්සරහට යන්න අමාරුයි right. අමාරුයි කියලා මම කියන්නේ ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා compete කරන්න. ඔයා නැතිනොත් ඔයාගේ vacancy එක මාර ඉක්මනට fill වෙනවා right. ඒක fill වෙන්න දෙන්න එපා right. දෙන්න එපා කියලා කියන තව කෙනෙකුගේ opportunity එකක් grab කරගන්න එක නෙවෙයි right. ඔයා තව කෙනෙකුත් එක්ක ඉස්සරහට යන්න. but there are certain things that two people can't get at once. ඒ ඉන්න මේකත් ඒ වගේ එකක්. කාටවත් වලකපන්න නෙමෙයි අනිත් කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා යන්න. opportunity එකක් ආවත් ඔයා capitalize කරන්න right.
So you will be having a good future ahead if you have some sort of a hard work and dedication, right? ඒ විදිහට මහන්සි වෙලා කැපවීමෙන් වැඩ කරොත් ඔයාලට පුළුවන් හොඳ successful presenter කෙනෙක් විදිහට expose වෙන්න. ඒ දේවල් එක්ක ඔයාලට පුළුවන් හරි හොඳ personality එකක් ගොඩනගාගෙන හරි හොඳට manage කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් හොඳ icon එකක් විදිහට ඔයාලගේ දේවල් ටික ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දේවල් එක්ක අපි එහෙනම් මෙතනින් අපේ discussion එක ඉවර කරමු. We can call it a day for today's session. So I think you might be having some of the interesting sessions and some interesting guests who will be speaking for you all with numerous disciplines, right? It's up 7, being punctual, right? Even I can do a bit more, but I'm up to the news today. So I have to read and I have to get myself prepared and go, right? Any questions? And if you do have anything, so with this small piece of time, and I think I managed well and I addressed you all in a familiar manner, right? Because yes, we being some same age වගේ නේ වයස නෑනේ. එතකොට මේ ඒ විදිහට මේ මොනවා හරි manage කරගන්න තියෙනවා නම් අපිට කතා බහ කරලා මොනවා හරි කරගන්න දේවල් තියෙනවා නම්, right? Just talk to me, feel free. So I'll be there to help you all. And if you do have any things to consider, let me know, right? Help you. If you need any, if you do have any questions or any things to clarify, my Facebook is open. You can just drop me messages. It's okay. But mention that who you are. Otherwise, I'll not reply. And if you do have anything, ask me with a clear purpose. I'll be replying if you have a clear purpose only. Otherwise, I will be not chatting on Facebook, right? Okay. So thank you very much, ladies and gentlemen, undergraduates, and sometimes students might be there for joining with me. And thank you very much once again, Devindi and team, for giving me the opportunity and having me on board with this session. I feel privileged to address university students in this manner and to share something I have got throughout my career, right? So thank you very much and all the very best, and may the Triple Gem bless you according to my religion, and may all you having all those blessings from your religions. And do well, be humble, right? Don't boast yourself, maintain a good personality. Without having a good personality, without being humble, if you are going to boast and you are going to maintain a huge image that is not tolerable for you, or other people might not help, because many people will be devoting and dedicating for you to appear on screen, so they won't let you do something wrong. They will put you out and put someone in new, right? So don't let it happen. Maintain a friendly personality with everyone. If you can do something for the benefit of the community, please do, right? Money is something else, but quality is matters, right? Okay, so thank you very much once again. So if you do have questions, I can spare a couple of minutes as well. Organizers, it's up to you. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Charitha, for your valuable, insightful session. So now we are open for Q&A session. You may ask all the questions you have to clear your doubts. I think no questions, because you explained this very well. So thank you again, Mr. Charitha, for sharing your knowledge with us. So now I cordially invite Leo Devindi Rodrigo to give away the vote of thanks. A very good evening to you all. So I would like to express my sincere gratitude to our guest speaker for today, Mr. Charitha Minipura Arachi. Thank you, Charitha, for taking out time of your busy schedule and joining us today. And it was really an informative session for all our Leos. And I also want to thank Leo Hansika Lierage for being the moderator for today's session, and also Leo Anusha Pereira, a committee member from PR and Marketing Committee of Leo District Renault 6A1 for the technical support. Apart from that, I would like to convey my gratitude to Leo Randhir Samarasinghe, District President for Leo District Renault 6A1, for his guidance and support. And last but not least, I want to thank you all for joining today. Thank you very much and good night.
So thank you everyone for joining with us today. Goodbye. Have a great day.